za phindu la bizinesi lomwe amapeza makina omwe ali ku Lilongwe Dere amaonetsetsa kuti mkakawo usapukutike koma muumwe uli wathunthu timavitamini take tili momwemo tonse tomwe thupi limafuna. nambala ya ku Lilongwe Dere ndi iyi 01753 111 kapena 01754 111. Lilongwe Dere 2001 Limited ndiye kasupe wa mkaka. Ndiani programu ya lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku Mchinji. Tikuyankhula kuno ndi kwawo kwa Simbi Phiri amene ndi mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya Cruise 5. Ndakulandirani programu yathu. Zikomo kwambiri. Ukamabwera kuno akuti ndi kufamu. Koma ukalowa mkati muno kuti koma fama yakeyo to sime timaidziwa ya. Munda ndi. Chifukwa tikuyankhulira kuno pano dakhalira uno uli kufamu uno kunoko ndi kufamu. Timadziwa zoti kwanu ndi kunchinji komano pano tili pano ndipoti tikadutsa tikaloka buwa uja kukhota patembwe kumafika chakuno kuseri uko. Ndi kumudzi kwanu kapena ndi maloto mudachita kuwapeza? Kunoko rikozo rinkumudzi kwathu ndikurali esali kuno wachibale wanga. Tuno mudzi wa zachijewa. Kwawo kwa bambo wanga kunkhoma. Koma, you know, my mother died when I was 6 years old. We arrived in this country. She died within 6 months on arrival. So we were young. My youngest brother was 1 year old. He's in Botswana now. So Mari pajijewa kwanu nkomai wako. Ndimo my grandfather when aramwalira gogo wanga ndezida avura tsopano ambofuna minda imene malima ndi gogo wanga. Ndimo tidachokera kunkhoma. At that time, around 1979, So my sisters, my young brothers, because my father remarried, as children from there, so we are 10. So all of them are here. They have got their houses, the other. So it's a village. It's just that we have just expanded the land. You have, and we'll get there. Komano pamenu kaniko vetsa mpoti chifukwa komani ambilepo pamambili. Mai wao unali kuti? Botswana. Bambo? Kunkhoma kumulongo. Ndipo titi mati pachijewa titi mati kwanu nkwamako. Tsoko mamai anu sanali mtiwa. Arikulozera njira yopita kwa mai wako. Ndiye kwanu kumene? Ya, chikwera ndi pachulu tikuone tsenu yapo. Tamuyatsira ndi muuni amene yazipita kwao kwa mai wake. Mmene mukuti tinabwera kuno ndiye sanakhalitsa adamwalira kunali kuchokera kuti nthawi imene? Botswana. Kuchokera ku Botswana. So nzoti niyo kubadwa nkukula ndithu munambira ku Botswana. Kubadwa kwambira kuno. I think they had come. And then they were born and then they went there. But they stayed in Bulawayo. And then from there it was Mafikeng. Mafikeng. Yeah, you must remember the railway line between, there were no roads in those, the railway line between Bulawayo and Mafikeng was owned by Rhodesia. Yes. Botswana government bought it just now in 1989. So my father worked for the Rhodesian Railways. And that's why he used to travel between Bulawayo and Mafikeng. Yeah, and I think that's how he met my mother. My father was a very proud man. Yeah, wanawanga obira kwatu. Singa karenda kuwarira dire kumuzi. Pamene ubwera kunoko za chikhalire chake nchovura mkazi sanga khali ndi mtima wobwino wake. So the only way Malawian can have a wife that is in town. Yes.
or a privately owned land, you know, with Joab, because the inheritance goes to nephews and the kingship goes to nephews. So it's a problem that one has to navigate properly. When ukafa so that way it continues, it perpetuates poverty among Joab people. Yeah. So when kunchinji kuno kuti mudzafike pano malondola ndani because muti kudali some man I knew through my grandfather. Okay. So when I talked to him, he said, "Come, these are people who can sell you some land." That was 79. Yeah, and so I bought a few hectares. I think it was about 30 hectares. I was very young. I grew up very quickly, to be honest with you. When my mother, now I know it was 30 at that time in Alimalo. Yeah, but now we know how much I had bought. That is the money that my mother had left. Yeah, because she had savings at post office, Malawi post office. Yes. Kunkhoma. Inde. I'm not in the book. So parali buku la Simbi, la Masauto, la Rand. So when you reach this age, you can go draw. That's what happened. Difference into kufama kuno ndikufama kuno mpando wakufama uno kuno ndikunyumba kwao kwa Simbi Phiri amene nimulero tu program lero ya Cruise 5 muona uri makonda nyimbo nditu ndeko base chifukwa ndo ma video lingapo mudekesa koma kudekesa wako osati kuti mukungoyeserera koma kosenza kuti sirepeyo idazika kale mizo mmene ndithu timaudziwa mtiwiso. Ndafuna ndiyira nyimbo yoyamba ingakale nyimbo yanji kapena yawo imba kuti nyimbo mkhozo imba Zaiko Langalanga Deception by the singer Redo Likinga. Tiyangane nyimbo imeneyo kukonda kwa mlendo watu program ya lero ya Crew. Chibwana chanu chinali chotani kukula kwanu tatiuzani kuti mudali malo amodzi kapena maenda kapena zimatani zidaenda kwa basi yeah ndikuti sukulu ine ndambe Nkhoma primary koma si Nkhoma primary ndimakhala kwa Mgumbwe kudali kwa gogo wanga akazi ngakhala dakwatira my grandfather joka kuchima mhale kwa Nkhonde kumalindi. So one of my brothers went back kwa Mgumbo kakwatira msweni wao ndi amene makhana wa maya amene inde kandeota ndikuza maneni mapita kusukulu joka pamka Mgumbwe kupita Nkhoma. But from there as well I then was up and down. Sometime ndali ndi anthu odziwika ndi agogo wanga ngare nthawi manager ma 60s agwengwe nazina mabwera urari ripule kulilongwe ndi galimoto na imeneyo was driving a Land Rover anali kumucha anali kumucha mutu kanga imo ma 60 is related so my grandfather is related to the family ya Namon Gatengeza. Yeah, so Namon Gatengeza and my grandfather are first cousins. Muzidziwa. Amara tiziwa siku. So namukamaona Ajimango. Ndani awena Antaba. These are my cousins.
Kunhoma di force mochula nga kunhoma. Mozofusa waje. Owese mochula. Ufika paka mhara baja ukhotera malo. Wona manena kuti odalo nhoka zona moni kati. Vena amati antabarada phunzira sukulu ina malo za sukulu ina yake ili mbali mwa mseba kuti chakomwe kucha kunhoma kucha. Indeka sono mzidzora onamoni karenga zodali ndoka zoraru. Sono pamene gogo anga dali ndi mkazi mmodzi. Oh. Ndio dadzadziwa chizungu ndonamoni his cousin my grandfather Manuel Munghalanga bande chizungu chidadza kanika. Nkwangudzule mba ndikuwerenga chichewa. So danguimira pa mkweli. Amari mkweli akuti nthawi imeneyo. Osachita visi mpungo opserera. Chizungu chimenecho. Ndio namoni ndio dadzadziwa. Okay. Sono chidavura nguru olindoka zongapo. Araru. Sono adaji nthawi imeneyo. Ori musiyewera. Adaji akutaya. Sono zimulumikiza bwanji. Umaziya mkazura kana ekalewanda. Ai mpofu. Kandwana ndwako wose wa. Mpofu. Koma that's our family history. Oh, I know. Quite an industrious region. Tsopano kuphunzira kumeneko kuti mufike poti ngati meti machitira masiku anu kuti ayofika ku secondary kati ku college kumene kukuzira ayenda bwanji. Ndayambira ku Nkhoma ndachoka Nkhoma nali ku St John Bosco. Oho. And then ubira ku Botswana. Oh. Then Johannesburg. Oh. And generally it has been not wanting to get employed. Yes. But to run a company, run enterprise. The knowledge I got, you don't need, I didn't want to be employed. Tilowere kumeneko, tipumire kaye, nyimbo yachiwiri. Nyimbo yachiwiri, you can get me that okay jazz, cool defund. TP okay jazz. Yeah, TP okay jazz. Zamasiku amenewo. Cool defund, or it's still under Dalliance and Tessa. Cool defund. But the song is by Cool defund with the okay jazz. Ndekuti simunagwireko ntchito olupa khomba munthu munagwirako? No. Ulembedwako kuti ayitikiti basi. No, I've always been a partner. Eti? Yeah, so I come in a company and say, this is what I know. Can I work with you? And when I bring it, we share money. Koma kumambira kuzidayamba bwanji fwa munthu oti wamaliza amene maphunziro umafunabe kuti I did work with a guy, a Jewish guy in Gaborone. Ron Platt. Ku Botswana kumene. Yeah. So it was about what you achieve, because it's not, you're not paid by time. So he says, see, if you want, I think I drew money from the company of about 60,000 for about 6 months. Okay. After that, I had developed the concepts and went on to do more business. So I will be around, in a quarter, I would do probably 600,000 pula in the 80s. Hey. Yeah, so with that, that's how we made quite a lot of money, and then we moved to Johannesburg. So zimene zimachita mu sector iti kwenikweni engineering. Inuyo za engineering mudazitenga kuti? Kuphunzira nditu. Mkalasi? Kuphunzira udziwerengera ndi mkalasi.
Wachaji gulu nkuzwerengera weka. Eri? Yeah. Because ndizo zimamvekera bwino. Yeah. Au mandaulize luso zilimu. Tikadawelenga mpakalero. Ote vano olowelenga osapamo katu. Mama ka engineering muyi nina. Engineering, it requires you to continuously upgrade your software. Eti? Because there are many things that are coming in. Like building materials before it would be mortar, it's a brick and mortar. Now, there's very little brick and mortar. There's steel and some cementation. Yeah. Now, it's even getting better. Material sciences have grown even better. So if you had a degree 10 years ago and you practiced engineering the old way, you wouldn't be efficient price-wise in a tender or in a bid because you will be probably coating on mortar and brick and mortar, and now there are new materials that you can come that are cheaper and stronger than brick and mortar. So always upgrade, always learn, always. I think the problem is people go and have a degree and then they say, I've got it all. Namaliza sukulu. There's no such thing. Komasa sukulu janyo petsaka so muntu ukamaliza umasanga kuti zanga nisiyeko zoma welengazi. I think then the problem there is colonial education. Because normal education does allow that you be continuously upgrading your knowledge. Whatever knowledge you've got, it cannot be innate. It is fluid. Easy sinta. Easy sinta. Easy piraka sinta. Yeah. So it's very important. Gurumun has come welenga. You can't be by internet umaona atigana or wana magalimoro or wana oval address yokongola ndani. Komo umaona urigodi mu industry yanga like inuyo the new gadgets, the new cameras, the new software systems that have been developed to make your broadcasting easier. This is important. That's why you are here. We are using solar. This whole farm is 1 megawatt hour. 1 megawatt hour of solar. That's what we produce here. Magetiru ngambu iramene. We are not in the grid. We are off grid, but 1 megawatt. Putting up windmills up in the mountains this coming year to start the factories. Debamene boroka kalangani ori magetsageo siringa wanitse. Ndio funi kuonjezera wena. Siringa wanitse. Akala mbili mageti. Oh, kuri mageti wachuluka kwambiri. Achuluka kwambiri. Usona uri nichira no chani mageti. Taliza ni chigayo chizingolira kuri. Wabatsa kwanu midzimu. Azira zigayo. Kucheza ni mwendo watu program ya Cruise 5. Simbi Phiri mkulu wa Kato Civils tilowelako kumeneko papano tikumire kaye nyimbo zimene amasankha zumankhala zodekesa chiuno zokhazoka kaya nkuhoma mudaphunzira zimenezi inoru wanomarira Congo it's not true zinthu zidambika zikose ziliko kuno kwathu kunghoma kujoma vina chirelera mwana akatsoka pachirelera umapita pakamude inde akachoka pamude ndechisamba udula kweni nduke udula kweni basi nduke wengweni nyimbo namba 3 kale nyimbo yaje inoru imeneyo mwana wa mzako akuri mwana wako akalira ndeka Maria Jizanja ngoma mwana wa mzako akaiba usamtile mankwala iwe amake polira itoto mwana ngofela njine itoto wafera pakomo pantiawa Mwanongo belandi ni oya to
itoto wapera pakomo pantu Oh mwana wamza kwa kaiba usamtile mangwala iwe amake bolira ya itoto sikuti chilichonse chongoti mbendi mkakatu ayi mkaka sikuyerako ayi koma zomwe zimapezeka mkatimo zomwe thupi limafuna kulilongwe dere kumachokera mkaka wochokera ku ng'ombe za alimi osiyanasiyana First Choice Long Life Milk. First Choice Long Life Milk sufune friji ndipo ndi mkaka wa aliyense ana achikulire komanso inu ochita masewero mkaka wanu ndi First Choice Long Life Milk. First Choice Long Life Milk uli m'mapaketi a 250 ml komanso 500 ml mashopu maokala mavenda amene amagulitsa First Choice Long Life Milk akudziwa bwino lomwe za phindu la bizinesi lomwe amapeza makina omwe ali kulilongwe dere amaonetsetsa kuti mkakawo usapukutike koma muumwe uli wathunthu timavitamini take tili momwemo tonse tomwe thupi limafuna nambala ya kulilongwe dere ndi iyi 01753 111 kapena 01754 111 Lilongwe Dere 2001 Limited ndiye kasupe wa mkaka. Cattle Civils idamba bwanji fuwa panopo zione kuti nkampani ulu wambiri ikupezeka ku Malawi sizione njaigo Cattle Civils ndi kampani ikulu kwambiri koma chilichonse chili nchiyambi chake kuyamba kwake like ndachoka ku Haboroni as I said nali ndi awa timati Ron Platt mu Haboroni ndadzamba kugwira ntchito mu Johannesburg ndi LTE engineering the minimum construction mu Johannesburg idali pachimake then we were consulting engineers then the feminine major design what madzi ndi mapaipa madzi ndi ajena azimbudzi ukwanza kuti masquata kampacha kukhale madzi ndi sewage zosoyira ndi major design in Johannesburg and most of that work idabwera ku LTE so I was there from 94 to 2000 But the carton we bought the company from an Italian family. Yeah, it was a 4 CIDB. So we grew it from 4 to 9, which is maximum. Mugari 4 CIDB ndekutisha. That is the level of grading of the construction company. Ndiye mudaicho saba full kufikisa pa 9. Fika pa 9. Amene mapeto ma construction all construction companies. So when we are 9, we are at the same level with Group 5. We are the same level with Marian Roberts, WBHO, Avenge. Although some of them are in trouble now, almost closing down. But we compete in the same level. It means that I can, if there is a 5 billion tender, I can go. I get 10 billion, 20 billion, 30 billion, I can do it. And I can do the job also, apart from the fact that I can compete. So, that ndeba mene balinghan kurimuno company ya kula joka ngono uiguza ndine ndi agaza kunyumba kibwera runkhani agaza kunyumba ifwa kunoko naona maderuka kudzapita koma tisanafika kumeneko munadutsa munjira zotani kuti mufike poikuza company ngati mene chifukwa zambiri eti ndikuti nangasi you need to have registered engineers with yourself. You must have knowledge and qualification in engineering of different levels, or have employees that have thing at least from grade 4 to 5. You must have 26 engineers
26 engineers? Yeah, that are recognized by the Engineering Council of South Africa. So the Engineering Council of South Africa, not only would they check, because they set the salaries for the engineers. So you can't pay them less than what the AXA has set. So when you say you have 25, they want to check if you really are paying salaries to people like that. And if you pay people like that, they want to check, did their payee go to SARS, which is MRA. So agama ukarindukira zakuroma ufufuza. Kuraonedi uraona uri mbodza onzona. Ngezimakhala. Komai we passed to 5, from 5 to 6. Yeah, that was tough. Because now you require premises, big premises, proper equipment. You must have equipment. This is where we started buying equipment. 7, you must have completed at least 10 good jobs. Then you must have equipment worth so much, employees so much. 8, even worse. Then to get to 9, your total things must be about not less than $1 billion. So that's where most black people don't make it, because the monies they make, they don't plow back. So you have to get in the vehicles, premises. So like in Johannesburg, I built my own office. Ndamanga nyumba. Zogwira nshito zose ndezanga. Software systems for designs, and the whole, it's just a lot of things in engineering. It's difficult to explain. But we have our little capitalization ya kato, ya equipment, its property. Kato sarini, ya koma kato as a company. Yeah, it's over 3-4 billion. In terms of equipment. Yeah, that's a fact. It's not something, that's not my money. It's the company's money. Kwanu kutiro erako kumane yanu. Aiwa, kulimbenda. Drama za kutabira ku. Drama za kukampani. Chimene ena angaphunzireko nchiyani chifukwa alipo amalawa ambiri amene amataga maona mati koma ine ndadzangofika kunaini omwina nkutali koma ndangofika koma mwina zikuwavuta iniyo mungalangize kuti chani cheni chimene anthu akwene kuphunzira ndi chani azizichita bwanji zinthu zimenezi. Then we have to go to philosophy. Yeah, we gotta go to philosophy and take psychology as a branch of philosophy. So for you, leave religion, but you as a person, you have the brain. Once you have a brain, you have memory, and you are healthy. So the memory is to help you have knowledge. So once you have knowledge, you must have knowledge that is beyond questioning. Pamene bobo ugakandi nzeluzoreo zija, then when you have that, it gives you what we call perception. You perceive things with the knowledge of your brain, from your memory, then you have perceptions. The perception then turn them into conception. You conceive them, and then they become conceptions. Once you had conception, turn that concept into rigorous training, criticism, what we call critical thinking, reasoning. Then you get to logical deductions, to aware that is one thing that you can take. Maybe you have 3 deductions, but which one is the best to implement? So anu ambili akafunoira business amachita implement zinthu pa perception. So you have a perception, but yet you have just begun. So you start acting at perception, you're going to fall. Because this is not the right place for you to say. So you need to move your perception to conception. From conception to logical deduction. That is now you are saying, what is the science required here? So you are building a house, you have to check to say, oh, this house, the place where we are building,
malowa palibe masinkhole kana mmanga nyumba mkuja yapendekeka ulowa sikuti kuti simdaike science pamenepo mango kufuna nyumba ngwanguri ndimanga mganizo kuti mala aliwose ngomangidwa nyumba sipose poti mkhozo manga nyumba pali malo ena oti simungamange nyumba ngakhale chimanga pali doti loti silivumera chimanga ayi ndio maika mbewu imene imavumera ndiye pamene tunena pamene pa concept sono anthu ambiri ayamba ujira zinthu zikangotuluka pa perception awuti ndili ndi idea. It's not say idea imene chayo. So my advice njori anthu take thinking very seriously. Think very deep before you act. Ozanguri hear say, you hear, you say, or monkey see, monkey do. No. Say, why am I doing this? How will I do it? Then how much will it cost? Every question must be there. If it will cost me this, then how long with the current earning I have, how long will it take me to ndiga figure permanent dufuna? Then you can say, okay, this house will take me 3 years or 5 years or 2 years, depending with the way you have planned. But you must be persistent on top of an idea. Be persistent. Don't give up easily. But you cannot be persistent on a perception. Come on, a concept. Past the concept on a logical conclusion. Because the concept itself is just a concept. It needs to be checked and seen that can it work in this situation? Then it becomes a conclusion, a logical conclusion, done through logical deductions. Okay, this yes, that yes. So once you have a logical deduction, you can now induct what you have got onto anywhere you want to be. There's more reason. So now I can tell them, kurazirero, umaganiza, kwambili nzeru, osanguri, basi ndamva, ndukajira mama. Aye. Anachenjeza kuti ndi philosophy ndem philosophy monso ku psychology so chifake muona ulinkhaneza kuzukanga kuti kodi kukanga kuti phaka afuna dziluma chira ke mangozungulira chonchi koma nkhani yake ndi imeneyo mlendo wathu program yatale ya Cruise 5 Simbi Phiri mwini wake wa Kato Civils nyimbo number 4. Yes. Mkozo imba imene tunda Neria Oliver Mtukudzi akuti Neria. Kumalawi ayi. Ngokuti Zimbabwe. Tsono lini wende kuti munakhala mwana wa Africa. Chifukwa mati amayi wanu kwa unali ku Botswana. Ku Botswana. Abambo wanu kwa ku Ngoma. Akazi wanu Botswana. Kokhala ababa ndi South Africa.
unkhala basi munkhala paliponse ine ndilibe mtundwa the way mmene ndabajulamo sindingakwanisa kukhala a tribalist. eti And I can't. musankhapati muzili ndinu ndani How can I be? pamuka ndine Malawi muona wina so ati Botswana rupa jaife No, but singanena ndine mchewa mtumbuka simuno. O ndine mchewa munho wa yungulu simuno. Ndeurindura. My best friend was Joe Kotamo. He died this year of COVID. Very best of friends. He's from Mulanji. We've known each other from 1987 in Haboron. So you see, to be a tribalist, I think, is to limit yourself. It's limiting. Yeah, it's very, very limiting. Once you have that mentality, kuti basi ndizincheza hanga kwatu ndikwanitsa suvira badala valivevuga vile koma akazi anuwa kuti so si munthu wamba fukanga za engineering ziso adachita mno wake nditu ndio amagwira ntchito kwambiri anthu ambiri sadziwa kuti sindili ndekha ambiri amagaza Simbi koma mungoripotiwa she's a private person. She doesn't want to be in the ineyo zofuna solankhula sinimafikira koma utambu ndirosa wathu ndimontamburwana makukokani basi ndilatilo kakaribwera kuno utenga pakulasa mwalini ambo yankhula tsapano no munhu sungangukumantukaniwa koma niyankhepo ndiyankheko mkwera pachilunda neso chifukwa anthu amati anthu amatengerapo phunziro kuti taonani anthu awakhala ngati osewa aliyense usukulu adapitako ntchito yamayidziwa komanso ali pa kampani imodzi andikhala ngati amayendetsera limodzi ntchito imene kwabasi osati kukhala ngati ngasife zakuva nde ine ndikukutsindizani uchambira pachiyambi the first in the company to work for Catro was Sikanyisiwe Phiri ndewoyamba ine ndikadali ku LTE yeah kuti ambo anatiye tikupanga atu yambako kumene koko indubwera so it was a year and a half before I came in fully too. Of course in the night we would work together. Yeah, exactly. I was sure. But otherwise she has been the pillar of Cato's growth completely in her own way, in her own right. It's not embedded by me and what most people think. ngakhale ndinwa ochokera mayiko osiyanasiyana makwatira kunduko komabe kuno ku Malawi chimene anthu ena amadana chonkhawa ndi chakuti ma business a Malawi mwino wake akati wapita utsogola business isonori yathaso Khatoi inu mukuiona bwanji? Kato, it can happen like that. Ndikuti awo oludziwa ntchito ine ndudziwa ntchito Mongezi Mnyani is a partner and also CEO Kwatu. He studied engineering and is in Kato. Wanga has studied property, is in Kato. Pride, he did accountancy, he's done project management degree. He's doing that, but Ashan Phiri, my son, he did accountancy, but I took him in for a year to do project management so that he understands how to run a project. So my kids are all involved. They are part of the whole administrative system of Kato. So there is no chance that Kato would close if I died tonight. Inuyo mukamaliona dziko ngati la Malawi mukuona kuti pali chiyembekezo choti zinthu zikhoza kusintha kumafika poti dziko tuyo ifika pano kuti yankhula pano amati akati mayiko osaukitsitsa Malawi akatere Malawi koma amalawi yoyeni mwina ndi chilakolako kuti dziko athu litafika pena pake inuyo mmati mukatuluka kupita South Africa changu koma ionera Malawi apo mmaliona bwanji dziko limene? The spirit of the people of Malawi is resilience. But maybe our resilience has been makanga rizo mango uvomera situation. Our resilience needs to be based on we want to be this and we persevere on this one. I think our education was that we're going to be educated and get a job. Yes. Not all of us can be employees. We have to produce entrepreneurs. We have deployed the best brains in government. No one who is going to invest in Malawi wants to start a business.
everybody wants to be Employed. Now we have deployed our degenerates, the failures of our education system, are the ones who say they must go to business. Now, if you take a person, look at the Indians, Amwenyewa, Aurenga, they are graduate children to run their businesses. Now, you are putting your failures, those who have failed at school, to say, go, who do you think will win here? How will they compete? So that's why the Indians are Mwenyarenga business sector, because that's the economy is in the hands of the Indians on the basis that Malawi has not deployed its best brains in business. So if we can start there, because me, if I make 30 billion kwacha, let me tell you, that 30 billion is your Malawi. Look at Botswana. They gave us about 1.1 billion pipeline. We finished. Most of the money really is there. Because most of the supplying companies are all there, subcontractors all there. In South Africa, when we have a project of 2 billion, it finishes there. Because that's how can, but the our business akakalaose agunja, and that's why we don't have forest net now. So Malawi can change if we can have a finance minister who is clever, who understands that this country has a debt of so much. The debt needs to be refinanced. There is no collections now. The corona has really devastated the economy. It's not, well, even if you put Barack Obama on Malawi, call him to run Malawi with this country, he will tell you we need to borrow money here. If we have 5 billion, let's borrow 10 billion, pay back the 5 billion. The 5 billion we have, and then negotiate to start in 5 years. The next 5 years we are building, making everybody employed. Take roads, upgrade the telecommunications to G5 for e-learning. So our Malawian children can study at VETs online. They can study University of Cape Town online, University of Natal online, whether Harvard or Cambridge or whichever university. They can do, but 5G has to be properly installed in the country. We need to upgrade. That will change. We may not be the best in the world in terms of money, but we must have our food. This we must guard jealously. We must eat food produced in Malawi. Then we must manufacture cooking oil, butter, bread from the system. When we do that, these basic things, first-line medicines like cough mixture, headache, should be produced in the country. You can't have Pakistan sending us substandard medication. These Indians who are ordering medicines coming from the government say we have a tender. This is just, so I'm saying Malawi can change if we can curb thuggery, stealing and corruption. This is the point. Corruption doesn't end. It's a problem. Because the corrupt officials will give a tender to a Pakistani or an Indian because of this is just corruption. And this guy makes the money. Not only is it corrupt, but that guy, when he makes the money, his company is in Dubai. So the money goes to Dubai. That means the government of Malawi, Reserve Bank of Malawi, must pay this thing. So this is, you are stealing from your country. You giving an Indian guy 10 billion for him to give you 5 million or 10 million. What nonsense is that in the head of a person? So let us change our mindset. Let's change our mindset, and at the very individual level. Not it can be only Jaguera who is not stealing, the rest of the people are stealing. Anthu anadabwa atu phwando la 50th birthday akazi anu koma uitana mpaka na Koffi Olomide kunkweza ndege koma chiphwando chikuntha kuti omarunderu ukhuthula amatsanula chikondiru kwambiri mkulu ameneyo. Nobody munthu uyu ndi mkazi wanga. She's been there for me. Mpaka na chiphwando chote.
Formal. If this is how I know how to celebrate. When my son got married, did you see what we did here? There was J.B. Mpiana, who was here. J.B. Mpiana adabambaza rusaundi pamene pa. Ndamva. So when my wife turns 50, nde kusabwele wina. Zakuri ndo yiranji. Business ikafika pokula ngati mene yakulira yanu anthu amakhabe akudabwa kodi yakula bwanji kuti ifike pamenepa. Andi ukamaona zitsazo za ma business ena zimaonekabe kuti anthu a business amakhala kuti amavana chimodzi ndi anthu andale. Ndipo pamapezeka kuti mwina chipani chikati chili mboma ndi kuti kuona kuti business ndithu yakula modabwitsa mucha. Sindudza kuti inu experience yanu yakhala yotani kumbali ya mmene munthu angachitire business ndi ndale. Yeah. In Baga Ugamabira Kumapunzilo, a business school. You know, like we do business school seminars and all of that. It's very clear. You cannot separate politics and economics. You cannot separate them. That you cannot. In fact, the reasons why countries fought for independence, it was for them to control the politics and control the economy. The economy of their countries. That's right. But they have not deployed their people properly in the economy. So now, it's probably easier for people to deal with foreigners if the intention is to do corruption. But if you really want to develop your country, you develop a business community. Once you build the development, you have a lot of people you uplift. But on top of that, you are keeping the money in the country. But because these things have not been done, most of the business people in our African countries are foreigners. Okay. And as such, they become embedded to a particular politician. And when that politician loses, the other one doesn't want to use that particular businessman. And this is wrong. And this is wrong because the businessman that was in there, he probably is not the most qualified business person in this jurisdiction. Also, maybe he was not playing the fair game. So you need to be able to be, if I work with the ruling party, I have a job with them, I will work with them. But I can work with the opposition too, without contradicting myself. The moment I start saying I can't talk to the opposition party, it's a problem. Simbi noai. Mafunika uzela mkulandi wose. Particularly wakawurindwe, you like that country. Komena maopa kuti ukati umachita kuolamula kundiko tsutsaku olamula amakutaya amata mwina tachita ndikura nolamula walibenzelo. Alibenzelo. Yeah, alibenzelo linzelo za baka. Kuti bakhayo bakaru simbaya mabwino ayi. Marulo amadzi koma kuyamba bazo ambono ngasa mwebo. If you are a ruling party, you must know one day you will lose the party. You will lose the government. The government. And others will come. Mutaka opposition. You will be opposition. So would you not want to be talked to? Ndepa bakhapo pamene. Ndepa bakhapo. So if I talk to Namkuma, I talk to him, he's a guy, he's a person. I mean, that's fine. And I'm not, that's why I talk to in Johannesburg, I talk to DF guys, I talk to EFF, I talk to IFP. We talk to them. They are people. You can't say only the ANC will be talked to. We don't do that. No, we don't. Palika trendi kena kamene kakulowa maka mwina tingonena kumayi kuno komabe ukaona mwina Africa say ino kumbali ngati yayi ino antchito za construction zooneka kuti maiko ena akuluakulu amba kulowa kwambiri mmenemo
ngati China tikhoza kugwiritsa ntchito ngati chitsanzo kuona kuti ntchito zikuluzikulu zimene anthu akanatha kuchita mdzikomo zikumapita ku makampani akunja ndimacheza ndi ma-engineers ena amaona kuti zimene sizikuwasangalatsa kuti ntchito zambiri zimene zimapita ku makampani akunja olo ife kunokoti ndi kapasite tikhoza kuchita kwabasi inunso mukuziona choncho kwabasi ndipo aonenetsadi eti zangu tunenamo umankhala ukarangale wakamachita ndi kuti Chinese companies muone ma-China company akabwera muno mu Africa nyumba izo alumanga zopanda pake nkhale misewu yopanda pake koma ku China yomweyo company imamanga zodziwika ndikuti kujako government yakuja siyosewera konoko mubwera udzasewera kuno maona ndikuti iyo aja in mu business you must say tumanga msewu uyenera utenga 50 years opanda pothole mukatero ndekuti you need to design proper compaction levels different materials that must be brought from somewhere to be put on that particular stretch of road and compact heavily and then put a thickness of at least 35 mils to 45 mils if you go into 65 years. And this must be inspected by machines that are there. You go in and you put it and you press and you can tell. So the inspectorate of our roads is all corrupt. Because you can have these companies build roads. The next thing, 2 years later, potholes everywhere. There is no road I can build that can be potholed. Me, I refuse. oh And Magana. challenge Because to build a road today in standard, a kilometer is $1 million. So the $1 million, it means properly designed and properly compacted and proper materials done. Then somebody says, no. In $1 million, I want you to give me 3 kilometers. That's where corruption starts there. timanga That means he will gonna cut. He will not compact down there. So there is no compaction under. Bas ndio waluzanda ndwano nde malawi umhawi ngubirira ndikuri nduri mambaso funa ndalama kuti zikaloesa komwe koma nangasi pamenepo tsonkhani ikhangati yozungulira chifukwa ena amati makampani aku Malawi ntchito zimene amachita zosalozeka akunjawa amene amachita kozooneka tsono komati kodi chenjeni chimachitika ncheni ama ndekuti mwina aku Malawi adavomera kutenga ntchito mongoti ndikhalepo ndi ntchito pali ntchito zambiri ife timakana. I mean, there are many jobs in Johannesburg. I've refused more jobs than I've accepted. Yeah. Mudafika posankha ntchito ndioti niyoka muli pabwino zatu. No, we do, because see, if we don't do that, we will not maintain standards. Okay. Kuti mukhale ndi standards pamakhala zinthu zoti ndimazivomera zisingazivomera. Ndiye matonena kuti ndi mmene timadziwira ntchito iyi. Iyo simungayire pamtengo umenewo. Aya mtengo umeri na ndu alipo wena atenga kuti apatseni. Umefesitipira. Ande mawa tikumva zavula. Tatuzani mene mayendetsera masamu anu inuyo kuti akakupatsani ntchito munena zina mmakanazo zimene mavomerazo mmazipanga manage bwanji kuti mmene mwaneneramo kuti mukati muli kupotswana ndalama zambiri zotsalira kumene mmaziyendetsa bwanji. Nanga sikuli ma subcontractors. Yeah, so amene amabweretsa mchenga, njera, obweretsa my equipment ena. Amakhala akhale nzika za dzikolo. We must at least subcontract 30% of our works to the local companies, real local there in the country, Ufankani mene yiso ngakhale akumbali yakugwira ntchito makampani ono za makampani tunena kunja omvezeka kuti ndi ntchito zina zomwe zosesa zomwe zolambula kuti atenga anthu akwawo kuti azidzagwira so mdziko mmene muti. But zonsezo zolakwikira ndi inspectorate. The inspectorate is weak. They are not serious. I wish I could run an inspectorate department, and I think there will be trouble.
Yeah, I know there will be trouble because if I'm a roads inspectorate, I'll have my machines. If all I have to do is look at the designs, what and the contract. This is what was agreed. This company must do. Yes. So I go and put that machine there. If it doesn't pass, the road cannot be signed off. They can't get completion certificate. Gumulan, you must do it again. Can you remember? We just come and do a program. Panovena Bagalo Vempia, Asabag inspector. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, you must tell me your full name. What is your full name? Simbi Phiri. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you ever cried over someone? Yeah. Have you fallen in love before? Of course. Have you killed a chicken before? Many times. Have you killed a goat before? Of course. Have you gotten into a fight before? Many times. Have you gotten any surgeries? Yeah. No. Have you ever been hospitalized? The surgery is the eye. Yes. I did an eye just about, that's the first. Okay, fine. That's fine. Yeah. Have you donated blood? 3 times. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Of course. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? Oh, yeah. Do you have a crush on someone? No. Do you ever want to do politics? Never. Manena mwamphamvu rukwambiri never nene. Apari sembekezele boza. It will never happen. Tamaliza choncho kuyesa watu ndiazi mipiri akato sivos kuchokera kuno kunyumba yawo imene ili kumchinji. Nyimbo yathu yomaliza timalizani nyimbo yanji. I think it would be good to play I don't know if you'll find it. Mungu masanka nyimbo zovuta kupeza kwa. Yeah, so I don't want to give you too much headache. Tango ni challenge ani tuone. But zogalienda. Ya saka ya. Wameonera saka saka. Alipo achinyamata ena adamuimbaso tsoka lienda koma ucha ndiwaba tigwira alipo adapita ndi nyanga zomwe kupanda makonda nyimbo za mtundu wanji kweni. I like basically, you know why I would like rumba music? Yes. Yeah, because I understand Lingala. Oh, you understand Lingala? Very well, yes. Extremely. And they are the best composers in the world. But I can tell you, if Congolese were singing in English, there is no English singer who will sell a record against the Congolese. Oh, yeah. That's why even the way they praise it's a lot, yeah. Timile pamene kucheza kwathu ndi mlendo wathu wa lero mpulogalamu lero ya Cruise 5. Anabira ndi nyanga zomwe kumanda. Anabira ndi nyanga zomwe kumanda. Ayo, zogalienda. Slate, chipingi secha fana ya tuwe ndi pauma. Kumbira danka nao, palibaka na konsa. Anasiya batua nao, anayesa ndi maloads. Akadi satana, wakala basana, kuyamba kudana, kufuna kupana, utana, nzosa uzana, tawi ya kwana, buluzi wa iza, jetsewo champana. Anabira ndi nyanga zomwe